Tashi Delek Rinpoche, Tashi Delek. Ah, Tashi Delek, Tashi Delek. Tashi Delek. Oh yeah, Tashi Delek, Tashi Delek, Tashi Delek. Oh yeah. My greetings to everybody, and now we are going to start our gathering, and as always we start the class making sure our intention, motivation to join the gathering, to listen, to contemplate, to do the recitation with the strong mind taking refuge and mindful enlightenment bodhicitta. The reason why it is so important to start to participate with these two, important mental states, because our mental states play a big role in our actions, in our activities. In a Buddhist term, Sanskrit term is called karma, karma, or actions, physical actions, verbal actions, mental actions. All these actions, that we act out of those three doors, whether they become constructive or destructive, it is very much heavily dependent on our mental states. And within the constructive, whether they become, the spiritual activities or not, again, it is very much depends on our motivation. Within the spiritual activities, whether they become, Buddhist spiritual activities. Among the Buddhists, Mahayana. So all these very much related to, setting the right motivation, right intention. Not only in this kind of, when we participate in this kind of gathering, but as I share with you many times, in the morning when we woke up, and or during the day when we engage in any kind of activities, like the routine events or something special events. Try to participate those activities with the mind taking refuge and bodhicitta, mind of enlightenment. And that will make huge difference. So because of that, every time when we start this kind of gathering, we always start with the holding the mind, taking refuge, and the bodhicitta through reading those
4 lines, and we'll do today. After the translation, we'll say the refuge and bodhicitta lines, and when we say the verbally and mentally hold refuge and bodhicitta. Thầy gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử, và bây giờ chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta bắt đầu với đảm bảo rằng ý định của chúng ta tham dự buổi thuyết Pháp, Pháp hội ngày hôm nay để nghe Pháp, chiêm nghiệm về Pháp và trì tụng với một tâm mãnh liệt hướng về sự quy y nơi Tam Bảo và tâm của sự giác ngộ, đó là tâm Bồ Đề. Lý do tại sao mà quan trọng khi chúng ta tham dự những buổi thuyết Pháp này với hai trạng thái tâm này, rằng bởi vì trạng thái tâm của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong những cư xử, những hành động của chúng ta mà thuật ngữ của Phật giáo hay là tiếng Phạn gọi là karma. Và tất cả những hành động của chúng ta qua thân, khẩu và ý này có tính cách xây dựng hay không thì tùy thuộc vào trạng thái tâm của chúng ta. Và trong trạng thái tâm có tính chất xây dựng này, nếu trạng thái tâm của chúng ta có hướng về sự tâm linh hay không thì cũng tùy thuộc vào trạng thái tâm của chúng ta. Và trong trạng thái hướng về tâm linh này có là về Phật giáo hay là về Phật giáo Đại Thừa hay không, tất cả những điều này đều tùy thuộc vào những ý định, những động cơ mà thích hợp, những động cơ đúng đắn của chúng ta. Và không chỉ để tham dự buổi Pháp hội này mà như Thầy đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều lần, mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy hay những sinh hoạt hàng ngày, cho dù những sinh hoạt hàng ngày đó là một sinh hoạt thông thường hay là những sự kiện đặc biệt nào đó, chúng ta hãy cố gắng tham dự với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Và điều đó sẽ có cái sự khác biệt, sẽ có ảnh hưởng rất là lớn lao đối với chúng ta. Và bởi vì như vậy, mỗi khi chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội, chúng ta bắt đầu bởi quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm và trì tụng 4 dòng kệ này. Một lần nữa, hôm nay chúng ta sẽ làm như vậy. Và trong khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy giữ trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Sanje chedan sodi chanjo pado dane chanjo che dake jinso di be chonam di dola benje sanje tobara sanje chedan sodi chanjo pado dane dage jinso di chonam di dola benje sanje tobara sanje chedan sodi chanjo pado dane dage jinso di be chonam dola benje sanje tobara. With the refuge and the bodhicitta minds as our main motivation to participate in this class. Now we will say the Buddha Amitabha's mantra on the Amitabha tree.
while verbally saying the mantra, mentally hold a very strong loving kindness and great compassion towards all living beings. That include ourselves, our loved ones, our friends, colleagues, and to extend towards all living beings. Also, people who are able to visualize Buddha Amitabha on top of your head, do so, and saying, from the Buddha Amitabha's body, speech, and mind, in the aspect of multicolored lights, in the nature of Buddha Amitabha's loving kindness and great compassion, goes towards all living beings. Hold that visualization while saying the mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề là động cơ chính để chúng ta tham dự buổi pháp hội. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Ami Dewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói, về phần tâm ý, quý vị hãy giữ lòng từ bi và lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Trong đó có bao gồm bản thân của mình, những người thương của mình, những bạn bè và đồng nghiệp, và từ đó nối rộng ra đến tất cả chúng sinh. Đồng thời, đối với những quý vị có thể quán tưởng được Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu, thì quý vị hãy làm như vậy. Và từ thân, khẩu và ý của Đức Phật A Di Đà trong dạng của ánh hào quang ngũ sắc và trong tự tánh bản chất của lòng, từ lòng đại bi trải khắp đến tất cả chúng sinh hữu tình, và quý vị hãy giữ phần quán tưởng như vậy.
So we are reading this beautiful text that helps us to do this a very essential practice, commonly called Guru Yoga, which involves that one's own visualizations of one's own Guru and one's own meditational deity, Idam, and one's own subtlest mind called clay-like mind, seeing, experiencing as a one entity, as a one, like a, the one entity, one's own root guru, one's own meditational deity, one's own subtlest mind called clay-like mind, become one entity and, doing practice, which will come much little bit later. So very, very profound, powerful, helpful practice. And this one is, the Guru, in this case, His Holiness the Dalai Lama,
Idam, the meditational deity, Avalokiteshvara, and as we briefly have glimpse of experience when we are reading the first line in this under the visualization from generation. When I was talking about when we are reading the first line in English, it says, in the space of Dharmakaya of great spontaneous bliss. And when I explained that line, meaning of that line, we had a little bit, understanding of what is that spontaneous bliss, great spontaneous bliss. What is that Dharmakaya, relation to ourselves right here and now. So we are reading this text, and we are reading that text under the section of visualization, and we finished, the first few lines that help us to visualize the throne, and that also we finished visualization lines explaining visualization of His Holiness the Dalai Lama, and today we'll move a little bit further from that visualization. Chúng ta đang đọc bài kệ rất là bài kinh kệ thật là tuyệt đẹp, và điều này cũng giúp cho chúng ta trong sự tu tập thật là thiết yếu, gọi là du già bổn sư. Trong đây bao gồm sự quán tưởng về Guru hay bổn sư của mình, và vị Thiên Phật, thiền hay di đàm, và tâm vi tế nhất của chúng ta được gọi là tâm của ánh sáng trong suốt hay tịnh quang. Và điều này giúp cho chúng ta thấy hay trải nghiệm được cả ba này là một bản thể trong sự tu tập. Và sự giải thích về cả ba điều này vào trong một bản thể, thầy sẽ giải thích cho chúng ta sau nữa. Và đây là sự tu tập thật là sâu xa và thật là hữu ích. Đức Bổn Sư trong phạm vi này là Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị Di Đàm hay vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm. Và như thầy đã giải thích cho chúng ta trước đây, để chúng ta có một cái nhìn rất là phớt qua, rất là ngắn gọn khi chúng ta được nghe qua dòng thứ nhất trong phần quán tưởng, đó là hư không, giới pháp, thân Đại Lạc tự nhiên thành. Và chúng ta đã được nghe qua sự giảng dạy về từ thuật ngữ tự nhiên thành, cũng như là pháp thân. Pháp thân mà có liên quan đến trong cái thời điểm, trong cái tình trạng hiện tại và ngay bây giờ của chúng ta. Và như vậy chúng ta đã đọc về sự quán tưởng và một vài dòng kệ về quán tưởng về bảo tòa, cũng như mô tả chi tiết về sự quán tưởng đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa về những sự quán tưởng này. Oh yeah. So, we have visualized from the, our subtlest mind, which is, spontaneous in the sense the subtlest mind, clay-like mind, is not, something created by causes and conditions. Spontaneous in the sense it has been there from the beginning, right at the beginning. And that subtlest mind realizing emptiness. And from that realization, realizing emptiness, experiencing great bliss. From that great bliss, then, the visualizing the throne, on the top of the throne, lotus, on the top of the lotus, sun disk, on the top of the sun disk, moon disk, which all have particular representations
Then on the top of mountains, then last week, the lines that we read, visualizing, His Holiness the Dalai Lama, entire his, the facial complex and his robes and head, pandit heads, all those visualization that we have done last week. And today our reading will go a little bit more, the last week's reading is very much external, His Holiness Dalai Lama's external facial expression, hand gesture, robes. Now today's our reading will go more depth on what that our root guru, His Holiness Dalai Lama, what he is representing, his entire, the body, speech, and mind, his entire, not just the external physical, but entire his existence is representing entire meditational deities and the entire meditational mandalas. That's what we are going to read today. Chúng ta đã quán tưởng từ tâm vi tế nhất của chúng ta mà tâm đó là tự nhiên thành trong một chiều hướng rằng là tâm vi tế nhất của chúng ta không phải do nhân và duyên tạo thành mà đã có sẵn từ vô thủy. Và tâm vi tế nhất đó thì từ tâm vi tế nhất đó để chúng ta trực nhận ra về tánh không. Và từ tánh không chúng ta trải nghiệm sự đại hỷ lạc. Và từ đại hỷ lạc này thì chúng ta quán tưởng đến một bảo tòa. Và trên bảo tòa thì có bông sen, có đĩa mặt trời và có đĩa mặt trăng. Mỗi từng những điều đã được nêu ra tượng trưng cho những điều khác nhau. Và tuần trước chúng ta cũng quán tưởng là ở trên đĩa hình mặt trăng là có Đức Đạt Lai Lạt Ma, và chúng ta đã nghe sự mô tả về nét mặt, màu da của Đức Đạt Lai Lạt Ma, về những y áo của Ngài và đội mũ thánh trí. Tất cả những điều này chúng ta đã được nghe qua tuần trước. Và những điều này, những nét mặt, những màu da và những y áo là những yếu tố về bên ngoài. Và hôm nay chúng ta đi sâu hơn vào bên trong những gì mà Đức Đạt Lai Lạt Ma biểu trưng cho toàn bộ thân khẩu ý của Ngài, không những chỉ là thể chất, nhưng mà toàn bộ những thân khẩu ý của Ngài là biểu trưng của toàn bộ tất cả những chư thiên Phật cũng như của mạng Đà La. So, some of you, I'm sure, have some, the teachings on this subject. Some of you, it might be your first time to hear this, the lines that I'm going to read. If you have a difficulty to understand, don't feel, despair, or don't feel frustrations, anything like that. These we will learn slowly, bit by bit. What I'm going to explain along this line will be a little bit complicated, particularly people who are relatively new, little bit complicated. But I thought it is good to explain. And when you hear once, twice, 3 times, and when you read, and when you learn from other teachings, then your understanding will grow, develop further. So, it is sometimes, we tend to, this is difficult, and I will not explain that. Sometimes that happens, but then if we all the time if we skip some of those difficulties, then we're never going to learn.
So therefore, I'm going to explain a little bit on this, so people who are relatively new don't feel disappointed. You are difficult to understand, and you will understand when you listen once, twice, and you will understand. Một vài quý vị ở đây, một số quý vị ở đây, thầy chắc chắn rằng là quý vị đã nghe những giáo pháp giảng dạy về tâm vi tế nhất. Nhưng mà cũng có một vài quý vị có thể là quý vị mới nghe lần đầu khi mà thầy sẽ đọc cho chúng ta. Và nếu mà những điều này khó để cho quý vị, cho chúng ta hiểu, thì thầy nói rằng quý vị đừng có cảm thấy thất vọng hay cảm thấy lo lắng. Quý vị sẽ tu học mỗi từng chút ít. Và những cái sự giải thích này, nếu quý vị nghe lần đầu thì có vẻ nó hơi phức tạp, nhưng mà thầy nghĩ là điều tốt nếu mà thầy giải chút ít về tâm vi tế nhất. Và nếu quý vị nghe qua về đề tài này, chủ đề này 1-2 lần, và sau đó nếu quý vị thọ giáo nghe những sự giảng dạy khác, thì những cái sự hiểu biết của quý vị nó sẽ tăng trưởng dần dần. Đôi khi nếu mà những chủ đề về Phật giáo mà khó mà để cho chúng ta hiểu mà thầy sẽ giải thích, nhưng mà nếu mà chúng ta khó để hiểu thì mà chúng ta bỏ qua đi, thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ tu học được. Và như vậy thầy sẽ giảng ít nhiều về điều này. Và quý vị khi đã nghe về chủ đề này 1-2 lần thì những cái sự hiểu biết của quý vị sẽ dần dần tăng trưởng. Oh yeah. So I'll explain this in two levels. First, my explanation is, in the Vajradhara practice, particularly highest yoga tantra practice. In the Vajradhara, there are four classes: Kriya, Charya, Yoga, and the highest yoga. The Nyingma tradition, Sajja tradition may have slightly different interpretation, but basically there are these four classes of Tantra. So in the highest yoga Tantra, one of the main meditations, I'm not saying only one of the main meditations, which involves, for example, if when I do the Guru Samaja meditational deities practice, in that meditational manual, at a certain meditation manual, or that meditation, what we call meditation manual, there is at a certain stage, through the different processes, my entire, not this physical, but my physical, all this, my unenlightened, what I have got here, put through the different stages of the meditation. Eventually, entire this, my whatever is here, my body and what is here, minds and all these, gradually meditate into different deities. For example, 2 eyes are 2 bodhisattvas, and so on and so forth. So in the completion stage, at the stage of the meditation, visualization of that Guru Samaja in this particular I'm talking about, eventually in time, my whatever is here become the different parts of the deities, different deities. My eyes become particular deities, my nose become particular deities, my head become, in time, whatever is here, I meditate into deity. And in this stage, what I'm doing is simply in a
in a visualizing and imagining, entire this become, the deities, and the many different, the Samaja case, 32 deities. Entire my whatever's here transformed into 32 deities. This is the practice. So I'm sharing with you a glimpse of that kind of. So if I continue that, and continue doing this practice, I'm not even near to that. Just right at the very, very beginning. But in the long term, when I attain through this practice, when I attain enlightenment, through the Samaja practice, and I attain enlightenment, my enlightenment body will be through Samaja deity. So in that means entire my whatever's here, whatever as they become all entire those 32 deities of the Samaja. So that is the one level, simply to explain during the practice. Thầy sẽ giải thích điều này ở trong hai cấp độ, hai mức từng. Trước tiên, sự giải thích của thầy là về sự tu tập về mật tông, chủ yếu cụ thể rằng là tối thượng du già mật tông. Và trong mật tông, như quý vị biết là có chia ra làm 4 phân loại, là mật tông, mật điển hành động, mật điển thực hiện, mật điển du già và mật điển tối thượng du già. Trong truyền thống của phái Nyingma hay phái cổ mật thì có thể có những cái giảng giải hơi khác một chút. Nhưng mà nói chung trong tối thượng du già, một trong những sự thiền quán chủ yếu nhất, bao gồm chủ yếu ở đây thầy nói về sự tu tập về Guha Samaja. Và ở trong bài mật pháp mà về Guha Samaja thì có những giai đoạn, tới những bức từng, những giai đoạn mà qua những cái sự quán tưởng khác nhau, không phải là về mặt thể xác, thể chất, mà qua những cái tiến trình, những giai đoạn khác nhau về sự thiền quán hay thiền định này, thì cho đến một cái lúc bất cứ những gì ở trên thân thể mà thân thể vật lý của chúng ta có, thường qua cái sự thiền quán sẽ từ từ chuyển hóa trở thành những vị thiên Phật khác nhau. Ví dụ như là 2 con mắt sẽ trở thành 2 vị Bồ Tát. Và trong những giai đoạn của sự thiền quán đó, chủ yếu ở đây thầy vẫn nói về Guha Samaja. Những gì mà có ở đây có nghĩa là những thân vật lý có ở đây sẽ chuyển hóa mà trở thành những vị thiên Phật khác nhau, những đôi mắt từ ở đầu, những cái vị trí khác nhau ở trên thân thể trở thành những vị thiên Phật khác nhau. Và như vậy toàn bộ cho đến cái sự quán tưởng toàn bộ mà thân thể là biểu trưng của những vị thiên Phật. Và trong phạm vi của Guha Samaja là chúng ta nói đến tới 32 vị thiên Phật. Và thầy chia sẻ với quý vị đều về điều này. Và nếu mà thầy tiếp tục mà trong cái sự quán tưởng thực hành tu tập này nói đến về chiều xa, chiều dài, thì khi mà thầy đạt được tu tập đến sự giác ngộ qua sự tu tập về tối thượng du già Guha Samaja, thì toàn bộ thân của thầy sẽ trở thành Guha Samaja và trở thành 32 vị thiên Phật. Và đó là một mức từng đầu tiên để giải thích về sự tu tập. And that section of meditation, I'm talking about Guru Samaja, meditation and manuals, in that part, the part which I'm meditating entire through the different processes, and then reach at the stage meditating entire my body and all the other things transform into 32 deities of the Samaja. That part of the
meditation section is called Bodhi Mandala. Bodhi Mandala. Bodhi Mandala. So that is the which why I'm sharing that. I'm sharing that now to understand that in the text, what we are doing is we are visualizing, we are imagining the entire His Holiness Dalai Lama's, the entire, not the external, the page like that, but the entire existence, entire building blocks of the His Holiness Dalai Lama. They all those, visualize into deities. So now you can see here, you in English. I'll read in Tibetan. Pungbo is aggregates, 5 aggregates. Body, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness. Those are the 5 aggregates. Pungbo. Jeje here, refers to elements, 5 elements. And also come, come refers to the elements here, come, jeje, senses. So senses, come 5 elements. So in other words, entire building blocks of the physical body, from the subtle, to the gross, and also all the senses, 5 sense consciousnesses, and the object of the 5 sense consciousnesses. Here it's Jeje, Yul, Yujen, in English here translated, saying the senses and sense objects. And then it says, Jeje, Yangla here translated limbs, different limbs. So all these are as a visualize, imagine as a the meditational deities, like the 5 aggregates represents the 5 dhyana Buddhas, such as Akshobhya, Amitabha, so those 5 dhyana Buddhas, and 5 what's called the 5 elements, that represents 5 consorts. Each dhyana Buddhas have a consort, Mamaki and so forth. So in other words, here what we are visualizing, what is involved as a meditation here in these 3 lines, visualizing that we have visualized His Holiness Dalai Lama in the early lines. Now our visualization, imagination is moved to entire his building blocks of the body, speech, and mind are not just limbs like this. These all are different, the deities, different deities, like 5 dhyana Buddhas, consorts, bodhisattvas, dakas, dakinis. And that's what here, these 3 lines, which in Tibetan, Pungam Jeje, Ringayamyum, here in English it says 5 Buddhas and their consorts, male and female bodhisattvas, and the wrathful protectors. So in other words, entire, the building blocks of the His Holiness body, speech, and mind. This is, I'm giving more, using, I'm not going close to the what is in the text. I'm just saying building blocks of the body, speech, and mind. In the text, it says, 5 aggregates, 5 elements, 5 sense consciousnesses,
and the 5 objects of the sense consciousnesses, and the limbs, they are all, represent 5 Dharma Buddhas, 5 sense, 5 their concerts, and the male and female bodhisattvas. And so that is what here meditation is involved. Và toàn bộ tiến trình quán tưởng như vậy thì là thân của Đức Dalai Lama để chuyển hóa mà trở thành điều được gọi là mạng Đà La về thân khi mà đã quán tưởng. Và trong bài mật pháp này, chúng ta quán tưởng toàn bộ sự hiện hữu của Đức Dalai Lama. Không những chúng ta chỉ nói đến về thân, nhưng mà chúng ta nói tới từng tế bào hay từng những điều mà cấu tạo thành của Đức Dalai Lama, toàn bộ những điều cấu tạo thành. Và như vậy chúng ta ở trang 10 dòng thứ 5 bắt đầu nói đến chữ phun can là uẩn, giới, xứ, cảnh và các chi phần của Ngài. Ở đây chúng ta nói đến chữ phun bồ là 5 uẩn. 5 uẩn là chúng ta nói đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và cái đó chúng ta nói đến kham là thường nói đến là tứ đại, nhưng mà thầy nói tới 5 yếu tố của để mà tạo thành. Và đến từ Keche ở đây dịch qua rằng là những cái giác quan của Ngài, hay là 5 căn. Đến Yun ở đây là những đối tượng của căn, có nghĩa là của trần. Thì nói tóm lại là chúng ta nói đến là uẩn, tất cả những uẩn, và nói đến tứ đại, nói đến căn, các căn và các trần của Ngài, toàn bộ những gì mà cấu tạo thành một Đức Dalai Lama. Và kế đến những từ là Gian Lát ở đây nói đến là những chân tay tứ chi của Ngài. Tất cả những điều này là tượng trưng biểu hiện cho 5 bộ Phật hay là ngũ trí Như Lai mà chúng ta thường nghe. Đó là chúng ta nghe đến 5 Đức Phật là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, Đức Phật A Xúc Bệ, Đức Phật Bảo Sanh, Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Bất Không Thành Tựu. Thì 5 đại ở đây là nói đến 5 vị Phật mẫu, như là vị Phật mẫu Mamaki, vân vân. Và như vậy 3 dòng cuối của trang 10 này là bao gồm nói đến là mạng Đà La, luân bản thể của 5 bộ Phật, Phật mẫu, Bồ Tát nam, Bồ Tát nữ và chư thần phẫn nộ. Và như vậy chúng ta quán tưởng trước đây là chỉ ở bên ngoài của Đức Dalai Lama, nhưng mà bây giờ chúng ta quán tưởng đến toàn bộ những yếu tố mà hợp thành, cấu tạo thành điều mà chúng ta gọi là Đức Dalai Lama. Và tất cả những điều này là biểu trưng của những vị thiên Phật khác nhau, những chư Phật, chư Bồ Tát, chư Phật mẫu, chư Bồ Tát nam, Bồ Tát nữ, vân vân. Và như vậy đây là cái tiến trình của sự quán tưởng. Oh yeah. So in other words, entire, what we have visualized as His Holiness the Dalai Lama, not only his external appearances, facial complex and hand gesture, the robes, hat, not only that, whatever is there, is all visualizing, imagining as a complete, meditational deity and meditational deity. When we say mandala, should not be understood as only palace. Not quite often mandala may refers to the palace or the palace.
But here, mandala refers to the entire his, what is there as His Holiness Dalai Lama. These all are a complete sets of the meditational deities, such as 5 Dharma Buddhas, 5 consorts, male and female bodhisattvas, Ropo deities, entire, everything is there as His Holiness Dalai Lama is the complete sets of meditational, the deities. That's why here the term mandala is used. Mandala should not be understood as a, in Tibetan here, per rangshin, king kor, til kor, kolor, zok. So zokpa, that means complete, not just the not just the mandala as the palace, but the entire bodies, entire the meditational deities are, what this is entire is existent, is representing entire meditational deities, and that's what here it involves. I will come back this again in our next week. Today just get particularly people who are relatively new to have just to understand what is explained in here. I explained in the 2 layers. First one is in the meditation, in the training. I gave you example in the Guru Samaj. In the training, there are these meditations, stages of meditation, visualizing meditators entire, what is here, 5 aggregates, the 5 elements visualized into deities. And that is in the training. And now here we are talking about as a resultant, that His Holiness Dalai Lama's entire 5 aggregates, the 5 source, 5 what you call the elements, and they all are embodiment of the deities. So I have explained in the 2 layers. You may understand it with that, but make it better understanding. But I will come back that again in our next week to add it on a little bit. Nói một cách khác, toàn bộ sự quán tưởng của chúng ta về Đức Dalai Lama không những là chỉ những cái vẻ xuất hiện bề ngoài của Ngài, mà về nét mặt, như là về nét mặt hay cử chỉ tay của Ngài. Không những chỉ như vậy, nhưng mà những gì mà chúng ta thấy ở đó là toàn bộ về một vị Thiên Phật Thiền. Khi chúng ta nói đến từ Mạng Đà La, chúng ta thường nghĩ đến là cái từ là như là một cung điện hay một cái nơi chốn, một cung điện. Nhưng mà ở đây khi chúng ta nói đến thuật ngữ Mạng Đà La là chỉ đến toàn bộ những gì mà có ở đó, ở trong Đức Dalai Lama, toàn bộ một vị Thiên Phật Thiền, mà trong đó tượng trưng cho 5 vị Phật, 5 vị Phật mẫu và chư thiên nam, chư thiên nữ, toàn bộ những gì mà tượng trưng cho những điều như vậy. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta dùng thuật ngữ Phật giáo Mạng Đà La. Thì thầy có chỉ đến ở trong dòng cuối của trang 10, từ Rangshin Kyukor, là ở đây là Mạng Đà La, và cái từ cuối cùng là chữ Jok hay Jokpa thì là sự toàn bộ. Tất nhiên chỉ đến là toàn bộ cái sự quán tưởng về vị Thiên Phật Thiền, hay là ở đây chúng ta đang quán tưởng đến Đức Dalai Lama. Và thầy có nói rằng là tuần tới thầy sẽ đi sâu hơn nữa về điều này. Và như vậy hôm nay thầy giải thích về 2 mức độ. Một mức độ thứ nhất đó là ở trong khi mà chúng ta còn đang tu tập, rèn luyện tâm, thì trong cái giai đoạn mà chúng ta tu tập để quán tưởng, chúng ta quán tưởng đến 5 uẩn, đến những 5 đại, và toàn bộ thân chuyển hóa thành thân của những vị Thiên Phật. Và
chúng ta nói đến mức độ thứ hai, thầy nói sơ qua, đó là chúng ta nói về mức độ của kết quả, có nghĩa là đã đạt được toàn bộ Đức Dalai Lama là hiện thân của vị Thiên Phật. Và như vậy thầy giải thích về hai mức độ khác nhau, một là đang trong sự tu tập và hai là trong cái sự kết quả. Và tuần tới thầy sẽ ôn lại và sẽ đi sâu hơn nữa về những điều này. Okay, so these in Tibetan there are three lines. There are three lines, but also in English there are three lines. I don't know in Vietnamese. These three lines are not that easy. Meaning is not that easy to understand. Not easy to understand. It will take time to explain and then think, contemplate, and also need a little bit wider understanding of Vajrayana practice. It is not easy to go straight to this depth without a wider understanding. But don't feel discouraged. It will come bit by bit. Now the next in Tibetan, there are three lines. These are quite easy to understand. So now that we are talking about, we have throne, and at the throne we have visualized His Holiness Dalai Lama, and we went through all the external, the complex robes and everything. Then just last three lines, that what we have done is more depth of the entire, those five aggregates, five elements of His Holiness, as His Holiness existent there are the the embodiment of all the five Dharma Buddhas and so on and so forth. Now our visualization is more little bit outside. So His Holiness sitting on the throne, and he is surrounded by this the five colored rainbow. Rainbow. It is not like a, I think it might be in English here it says encircled by a halo. So it is like a when we do the painting, when we do, for example, in my back the Tara, the round like this, it is really in like a there's no empty in the front or the back. It is hollow, complete. Entire the five colored rainbow is in sound. His Holiness, the visualization of His Holiness Dalai Lama is sounded by entire five colored rainbow. Not front is empty, back is empty. Not in that. When we look at the rainbow is just one that's going round like this. Front is there's nothing, back not in that form. Whole like a, when you sit in a tent, when you sit in the middle of the tent, then you have your entire body is covered by the tent, like that, like that. But this will not disturb, our visualization of His Holiness, or this will not disturb His Holiness Dalai Lamas, because these all are nature of life. There's no obstructions. We do not obstruct to see, because so it says, nange ting tukpe kokim. So in Tibetan, they very clearly mention kur. Kur means tent. Tent. When we go to camping, we have a small tent like that. Now, I'm not saying small; it's huge. But kokim. Then talking about his sitting posture, full, complete, Vajra posture, a Shabni, two legs are, in the Vajra posture, and then Kangdu, in English it says, to tame the minds of all sentient beings.
But in Tibetan, they say one particular meaning, which is I will explain. Kangdul. Kangdul, that means, his what you call the teaching that he has given, or he is given, according to the sentient being's mental disposition. If that particular person needs to deal with the anger, teaching, giving how to deal with the anger. If the person needs to deal with the self-grasping, the self-centered mind, teaching is given to that. If the person is suffering with a particular, mental suffering, and teaching is given. So Kangdul, Kang means whatever, Dul means tame. Teachings are given, to tame according to the sentient being's mental dispositions. Như vậy, 3 dòng bằng tiếng Anh ở trang 10, những ý nghĩa này thì không dễ để mà cho chúng ta hiểu. Và thầy cũng nói rằng là nó cần có thời gian để giải thích về điều này, để cho chúng ta suy nghiệm, chiêm nghiệm và hiểu một ít nhiều về giáo lý của Mật Tông. Và như vậy quý vị đừng có chán nản, những cái điều hiểu này nó sẽ dần dần mà đến. Và đến 3 dòng kế tiếp, đó là chúng ta qua tới trang 11. Thì những dòng này thì là dễ để cho chúng ta hiểu. Trước đây chúng ta quán tưởng đến bảo tòa, và ngự trên bảo tòa là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và chúng ta nghe những mô tả về dáng dấp và y phục và mũ vân vân của Ngài. Và 3 dòng vừa rồi chúng ta được nghe là nói đến 5 uẩn, những đại, và tượng trưng cho 5 ngũ bộ Phật vân vân. Và bây giờ thì chúng ta quán tưởng một ít nhiều gì đó trở lại ở bên ngoài. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma ngự ở trên bảo tòa, và xung quanh Ngài là hào quang ngũ sắc, hào quang 5 màu. Và thầy chỉ cho chúng ta là ở đằng sau thầy là bức thanh ca của Đức Vajradhara. Thì trong cái tranh vẽ, nhưng mà nó chỉ là đằng sau hay là đằng trước, nhưng mà ở đây không phải là như vậy. Khi chúng ta nghe sự mô tả, đó là dùng đến giữa vòm nhà 5 hào quang rực rỡ kết thành. Ở đây là 5 hào quang ngũ sắc là bao trùm toàn bộ Đức Đạt Lai Lạt Ma, chứ không phải là chỉ trong dạng như chúng ta thấy một cái tranh vẽ của cầu vồng là chỉ có một cái cầu vồng. Nhưng mà ở đây là thầy mô tả giống như là có một cái liều, mà cái liều thì nó sẽ, khi chúng ta ngồi ở trong liều thì nó sẽ che toàn bộ người của chúng ta. Thì cũng như vậy, hào quang là bao trùm khắp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng mà cái bao trùm khắp này nó sẽ không có chi phối cái sự quán tưởng của chúng ta, hay cũng không có chi phối đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, bởi vì nó làm từ những ánh sáng, những ánh hào quang, và như vậy không có cái sự cản trở. Kế đến là dòng thứ nhất ở trong đây thì có cái từ thứ 3 ở cuối cùng, có nghĩa là từ Gurkim. Gurkim là thầy nói là cái như là cái tấm lều, thì ở trong đây mô tả là như là giữa vòm nhà, tất nhiên là che. Và kế đến là dòng thứ nhì, 2 từ đầu tiên là sát nhì. Sát nhì là mô tả cái tư là 2 chân, là tư thái chân của Ngài đang ngồi ở trong cái tư thế kiết già kim cang. Và kế đó qua tới dòng thứ 3 từ Kangdur. Thì Kangdur ở đây là để điều phục hữu tình, chúng sinh hữu tình, hay làm dịu điều phục tâm của chúng sinh hữu tình. Có nghĩa rằng thầy muốn giải thích một chút về từ này Kangdur, mà trong tiếng Tây Tạng
Thì chữ tiếng Tây Tạng, chữ căn là bất cứ điều gì, và do là để điều phục hay để chế ngự hay thuần hóa, vân vân. Và những giáo như vậy, những giáo lý mà Đức Đạt Lai ban ra là phù hợp dựa theo căn cơ của từng chúng sinh hữu tình. Ví dụ như nếu chúng sinh cần phải điều phục cái sự sân hận thì Ngài ban pháp để mà xóa dịu cái sự bân hận. Ví dụ chúng sinh có những sự chấp ngã thì Ngài sẽ ban pháp tùy thuộc vào căn cơ đó. Hay có những sự đau khổ về tâm ý thì Ngài cũng ban pháp tùy thuộc vào căn cơ đó. Và như vậy, từ ngữ hai chữ đầu tiên của dòng thứ ba là căn đua, là căn là bất cứ điều gì, đua là xóa dịu hay thuần phục những gì mà chúng sinh hữu tình, căn cơ của chúng sinh hữu tình cần thiết. Sorry, it's a little bit too long, my explanation. So up to here, what we have done, technically this section out of within the visualization, this so far, the lines that we have read and what is involved is a visualization of, technical term is visualization of commitment beings. Visualizations of commitment beings. In Tibetan, Tamsik Semba. Commitment beings means the Tamsik Semba. And so far that we have these lines, really make us to visualize out of the three beings, commitment beings and what's called wisdom beings and concentration beings. So far, out of those three beings, we have finished the first, which is called commitment beings, Tamsik Semba, visualization of Tamsik Semba. Và những gì chúng ta vừa đã được nghe qua, những gì mà gọi là ở trong cái phần quán tưởng này, thì những dòng mà chúng ta vừa được nghe qua trong thuật ngữ của Phật giáo thì chúng ta gọi đó là sự quán tưởng về Thệ Ngôn Tát Đỏa, hay đôi lúc chúng ta nghe là đấng cam kết, hay là đấng Thệ Ngôn Tát Đỏa, và từ ngữ tiếng Tây Tạng gọi là Tamsik Sempa. Những dòng này làm cho chúng ta quán tưởng một trong ba đấng mà chúng ta sẽ được tu học, đó là đấng Thệ Ngôn Tát Đỏa, đấng Trí Tôn Tát Đỏa hay là đấng trí tuệ, và đấng Định Tôn Tát Đỏa hay là đấng thiền định. Thì trong ba đấng này chúng ta vừa hoàn tất đấng đầu tiên, đó là đấng Thệ Ngôn Tát Đỏa. Quite often, I'm sure you have heard when you receive Vajradhara teachings, initiations, there is this statement saying visualize three beings, stack of three beings, stack of three beings, and that's what here we are going through. So three beings are Tamsik Sempa, which is called commitment beings, or in Sanskrit, Samayasattva. And then, the next week our reading will start wisdom beings, Ishisemba, what in Sanskrit, what's called, Jnana Sattva. And then that will follow with the third beings, which is called concentration beings, Samadhi Sattva, the thing in December. So three beings, stack of three beings, which quite very common in the Vajrayana practice, come across that statement saying visualize stack of three beings. And that's what we are, going through in relation to this particular meditation. Thông thường chúng ta thường nghe qua khi chúng ta thọ nhận những giáo lý về mật tông hay trong những lễ điểm đạo, và có những mệnh đề, những
câu nói rằng là hãy quán tưởng đến 3 cụm của 3 đấng. Thì đó là những gì mà chúng ta đang được nghe qua. Thứ nhất, đó là đấng Thệ Ngôn Tát Đỏa, hay là tiếng Phạn gọi là Samayasattva-Thệ, hay tiếng Tây Tạng gọi là Pandit. Và tuần tới chúng ta sẽ được nghe qua về đấng Trí Tôn Tát Đỏa, hay tiếng Phạn gọi là Janasattva. Và tiếp theo đó, nói tiếp theo đó, đó là đấng Định Tôn Tát Đỏa, hay là Samadhi-sattva. Và đây là nói đến 3 cụm của 3 đấng để chủ yếu về trong cái sự thiền quán này. Oh yeah. So today I had a very, very long day. So I'm quite tired. If I continue, either I may fall asleep or I may make big mistakes. So before doing that, so we will stop here. We'll say the 21 prayers, dedication, and the long line. Okay? My apologies. Stop a bit early. Thầy xin lỗi đối với tất cả quý Phật tử rằng hôm nay là thầy có một ngày thật là dài, thật là dài, và thầy mệt. Thầy nói nếu thầy tiếp tục thì có thể thầy sẽ ngủ gục, hay là thầy có thể là có những cái thiếu sót lớn. Bởi vậy thầy xin thành thật xin lỗi cùng quý vị, và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy trì tụng tán thán đến 21 vị đồ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om Je Tsering Chanze Doma Nyuma Ba Chene Keche Losang Chike Songpe Chike Che Hesa Chewa Lenin Chanze Dongke Tawa Kawa Jene Sikpe Che Kama Tongda Tsoba Nama Rabdo Chewe Rab Chanze Sengwe Chone Che Peme Chane Nambara Che Jimba Sundu Kado She Saba Samden Ju Chanze Deshin Shebe So Kaya Nambara Jawa Che Malu Paru Jimba To Jawe Seji Shindo Tam Chanze Toda Rahung Yuda Choda Namba Kang Jigden Dombo Shabdi Leva Meba Guba Chanze Jajin Mela Tsang Longla Naso Wanju Che Zongbo Rola Jisa Nama Nijin Soji Dune Chanze Teje Chadang Te Paro Chogo Rabdo Jong Yegon Yunjang Shabdi Meba Choba Shindo Bara Chanze Ture Jeba Chen Deji Pao Nambara Chong Chuji Shene Chonye Den Chao Tamje Malu Se Chanze Kunjo Sumze Chan Seme Toka Nambara Je Malu Choje Kolo Jen Rangje Weje Sonama Che Chanze Rabdo Kawa Je Ojen Weje Chenwa Be Sheba Rabshe Tudara Dedan Jigden Wando Se Chanze Sashi Kyongwe So Tamje Guba Numa Chonye Yewa Yige Hong Hongba Tamje Nambara Chanze Dawe Dumbo Yamba Tamje Shindo Bara Ebe Chene Weba Tabara Shindo Werava Se Chanze Kebe Taman Barwe Chingwe Wine Yeja Yungumukune Ko Daye Pone Nambara Jo Chanze Sashi Ngala Cha Telji Nuchin Shakti Pong
Troni Chenze Yige Hong, Rimba Dumbo Namni, Chanze Tema Gema Shi, Nyange Deshin Chu, Sowa Omda Yanda, Deva Chenbo Jomba, Chanze Kune Korawaka, Jai Lune Nambarake, Ige Jube Ngane, Deva Hole Jomani, Chanze Ture Shamne Dade, Onge Nambe Sabuni, Era Menda Radante, Jiden Sumna Yewani, Chanze Lai Soyena, Eta Tajin Chana, Tara Niju Peje, Bena Malu Panis, Chanze Lai Sonamaje, Pada Miam Ji, Pune Koja Kawaji, Seda Melawang Base, Chanze Nima Dawaji, Jinya Pola Ravase, Hara Niju Tudara, Shindo Tabe Rinese, Chanze Tini Sumnam Shive Tudan Yanda, Daga Manu Jinso, Jomba Ture Rapsoni, Zare Ngadi Deba De, Chanze Wani. Chanjo Senjo Rinpoche, Maje Pan, Jeba, Nyamba, Meba, Kone, Kondo, Ewa. Kare Rave, Korve, Shinkamande, Pendan Dewa, Malu Jongwe. Sera Sewa, Tenzin, Gyatso, Shabe, Sida, Pandit, Tenzin. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. I will see you next week. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you.